Start. Good afternoon, everyone. Myself Shivanjali Kevde. I am from Narayana Swadha High School, Amravati. Myself Anandi Marote from Narayana Swadha High School. Good afternoon, friends. Myself Siddesh Gajanan Sunani from Narayana Swadha High School. Hello, myself Padra Pankaj Tawlade. Good afternoon, friends. My name is Sushant Manishi. So, our topic name is program cell death or apoptosis. The Indian toad do some adaptation. He kills his own self for giving a experimental rule. तो काय करतो त्याच्या सेल डेथ करतो आणि तो त्याच्या शेपटीला गायब करतो. जर आपण हीच प्रोसेस जर कॅन्सर क्युअरसाठी वापरली तर जर आपण आयुर्वेदिक औषधांचा वापर करून त्या कॅन्सरला किल केला तर Yes, because of the allopathic medicines, the allopathic medicines have the drugs like amoxicillin, azithromycin, tetracycline, and penicillin. Those drugs are so much harmful for our body and our body cells. Because of this, we should cure the harmful diseases like cancer with the help of the natural process like apoptosis. to reduce side effects of uncontrolled program Celldeath, to create awareness among regarding the use of plastic products that include PCDS, to develop healthy and happy India. या प्रोसेसमुळे आपण जग बदलू शकतो. आपल्याला कॅन्सरचा क्युअर पण भेटू शकतो. या प्रोग्राम सेलमुळे आपण आपल्या बॉडीतलं जसं लसूण आहे, कांदा आहे यांचं आपण थोडंसं औषध बनवून जर ते आपण आपल्या बॉडीत इन्सेक्ट केलं तर त्यामुळे आपण